Good evening, everyone. I think the recording has already started, right? So, everyone, please put your attendance in the chat box. Okay, so I think everybody has marked their attendance in the chat box. Okay, so now confirm whether my screen is visible to you and my voice is also clear so that we can proceed. माझा आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित येतोय? स्क्रीन व्यवस्थित दिसतीये? There's no lag in my voice. Okay, yeah. Thanks for the confirmation. ठीक आहे. तर आपण लास्ट क्लासमध्ये जे बघितलं त्याचं एकदा रिव्हिजन घेऊयात आणि त्यानंतर जे पुढील टॉपिक्स आहेत ते आपण शिकूयात. ओके. सो आय थिंक इन द लास्ट क्लास वी हॅव लर्न अबाउट सर्ड्स, राईट? व्हॉट इज सर्ड? अँड मला असं वाटतं की एव्हरी वन ऑफ यू is now able to find out whether the given number is surd or not, right? तर असं मला वाटतं की तुम्हाला सगळ्यांना सर्ड ओळखता यायला हवेत. नाउ आय विल गिव्ह यू फ्यू एक्झाम्पल्स जस्ट टू चेक वेदर यू रिमेंबर द कन्सेप्ट ऑफ सर्ड ऑर नॉट. ठीक आहे, आपण हे शिकलो आहोत मागच्या चॅप्टर मध्ये. सो आय विल गिव्ह यू अ नंबर. Let me remember the number. Okay, so tell me whether this is a surd or not. Yes or no. You can write your answer in yes or no itself. Under root 27, whether it is surd. If it is surd, then put yes. If it is not surd, then put no. Surd ahi? Okay. Manasi says no. Nidhi says no. Okay. It is not surd. Okay. बरेच जण म्हणतायत की सर्ड नाहीये. But one student is saying that it is surd. Okay. Now, जे विद्यार्थी म्हणतायत की this is not a surd. So do you remember the definition of surd? Can you simplify this? Can you simplify this? Even if you simplify, you will not be able to remove that sign. Which sign? या साइनला काय म्हणतात? Which sign it is? Radical sign? Is it? तर रॅडिकल साइन जर आपण रिमूव्ह करू शकत नसू, सो दॅट इज अ सर्ड. बरोबर. तर अंडर रूट ऑफ 27 इज अ सर्ड. ज्यांनी ज्यांनी नो आन्सर दिले त्यांचा आन्सर चुकलेला आहे. अंडर रूट 27 इज सर्ड. ओके. नाव तुम्ही कसं ओळखणार वेदर इट इज सर्ड ऑर नॉट? मी तुम्हाला सांगितलं ना की यू हॅव टू रिमेंबर स्क्वेअर्स ऑर क्यूब्स. एकचा स्क्वेअर 1, 2चा स्क्वेअर 4, 3चा स्क्वेअर 9, 4चा स्क्वेअर 16, राईट? 5चा 25, 6चा 36, 7चा 49, 8चा 64, राईट? लाईक दिस. मग अंडर रूट मध्ये ह्या जर संख्या सोडल्या तर बाकी सगळे सर्डच आहेत ऑलमोस्ट, राईट? इवन इफ यू राईट under root 40. Now take the second example. Okay. Under root 40. Surd or not? Yes or no? Is it a surd or not? Under root 40. See, this is not as complicated as you think. तुम्हाला जितकं कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय ना तितकं कॉम्प्लिकेटेड नाहीये. It is surd. Yeah, exactly. It is surd. Right? It is surd. Okay. Now tell me. Whether it is surd or not. Cube root of 64. Cube root of 64. Okay, it is not surd. Why? Why it is not surd, students? Do you have any reason for that?
Why it is not a surd? Under cube root of 64 is not a surd. It is not cube of any number. It is, see, again you are getting it wrong. 4 चा क्यूब काय? What is cube of 4? 4 cube is 64. So cube root of 64 is 4. म्हणजे मग रॅडिकल साइन जात आहे की नाही जात? जात आहे. So that is why, because cube root of 64 is 4 and 4 is not an irrational number. Exactly. See, Tanaji Gutukade, if I'm pronouncing your name incorrectly, I'm sorry for that. Okay. But see, इथे तानाजीने जी डेफिनेशन दिलेली आहे की cube root of 64 is 4 and 4 is not irrational number. That is why it is not a surd. It is not a surd. ठीक आहे. मी तुम्हाला सिंपल डेफिनेशन काय सांगितली की इफ यू कॅन रिमूव्ह दॅट रॅडिकल साइन देन इट इज रॅडिकल साइन. जर तुम्ही काढू शकत असाल, रॅडिकल साइन जर जात असेल, आय एम रिपीटिंग अगेन अँड अगेन बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक शुअर की तुम्हाला लक्षात राहायला हवं. रॅडिकल साइन जर निघून जात असेल देन दॅट इज नॉट ए सर्ड. जर रॅडिकल साइन राहत असेल, रॅडिकल साइन आपल्याला काढता येत नसेल, ओके, रॅडिकल साइन निघून जात नाहीये, देन दॅट इज सर्ड. नाव इट इज क्लिअर. रॅडिकल साइन जर नसेल तर दॅट इज नॉट सर्ड. रॅडिकल साइन जर असेल दॅट इज सर्ड. ओके. नाउ वी डोंट हॅव टू look at bigger number. We have to try and simplify that. ओके, म्हणजे जितकं सिम्प्लिफाय करता येईल तितकं सिम्प्लिफाय करायचं. आणि जर सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतरही रॅडिकल साइन जात नसेल देन दॅट इज ए सर्ड. ओके. एनी डाउट्स ऑन दिस स्टुडंट? Okay, no doubt. Okay, fine. So now honestly tell me, how many of you have understood the concept of surd? तुमच्यापैकी किती जणांना एकदम क्लिअर आहे की व्हॉट इज सर्ड अँड व्हॉट इज नॉट? Because this is the basic concept. If you don't know this, you are not going to understand further concepts. You are going to get confused. Okay, so this is very, very important. We spend our 5-10 minutes and get this concept cleared. Okay, so मी असं पकडून चलतो की तुमच्यापैकी कुणालाही डाऊट नाहीये because you haven't responded in the chat box. जर डाऊट असेल तर you can put your doubt in the chat box. I will repeat it again, but make sure तुम्हाला समजतंय की what exactly is surd and what is not. Okay, चलो ठीक है. So there is no any doubt in the chat box. I take it as you have understood the concept of surd. ठीक है. Now we will revise few more things, and one of them was simplest form of surd. Okay, we have seen surd, and let me just revise what is called what. Now let us suppose this is a number, or yeah, this is a number, nth root of a. How we read that? Nth root of a. Then symbol this is called radical sign. N is the order of the surd, and a is the radicand. So there are three concepts. Okay, we have to remember this, right? Now we have also seen that in our this chapter, or in this standard, we are going to deal with the surds whose order is 2. म्हणजे ऑर्डर 2 असणाऱ्या सर्ड्सचीच आपण डील करणार आहोत, किंवा त्यांचाच आपण अभ्यास करणार आहोत, किंवा त्यांचेच आपण क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करणार आहोत, राईट? अँड दीज सर्ड्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड्स. ओके, इथपर्यंत क्लिअर? त्यानंतर simplest form of a surd. Now simplest form of a surd means what? Now if I write a surd or a number like this under root of 48, so 48 can be again written as 16 into 3, and 16 can be taken out of this radical sign and it can be written as 4, but 3 under root 3 will remain as it is. ठीक आहे, म्हणजे under root 48 ला आपण
4√3 असंही लिहू शकतो. सो दिस इज सिम्प्लिफिकेशन मेथड. यू नीड टू अंडरस्टँड दिस एज वेल. तुम्हाला सिम्प्लिफाय करता यायला पाहिजे. सो इफ यू हॅव डाऊट, तुम्हाला जर सिम्प्लिफाय करता येत नसेल, सो लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन अँड अगेन. ओके, तुम्हाला जर सिम्प्लिफाय करता येत नसेल किंवा डाऊट असेल, सो पुट युअर डाऊट्स इन द चॅट बॉक्स. आय एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू. ओके, आय एम हिअर टू क्लिअर युअर डाऊट्स. टू मेक शुअर युअर एव्हरी डाऊट गेट्स क्लिअर, बिकॉज दिस इज व्हेरी बेसिक. तुम्हाला असं वाटत असेल की फक्त 9th स्टँडर्डच्या चॅप्टर 2 मध्ये हा कन्सेप्ट आहे, इथून पुढे आपल्याला याचा कुठेही यूज होणार नाहीये. तसं नाहीये. ओके, यू आर गोइंग टू स्टक ॲट समवेअर. तुम्ही 10वीला जा किंवा त्याच्यानंतर 11वी 12वी किंवा कुठेही. ओके, तुमचे जर बेसिक्स क्लिअर नसतील, सो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, राईट. त्यामुळे जर तुम्हाला डाऊट असेल, सो मेक शुअर यू आस्क युअर डाऊट्स इन द क्लास. ओके, ठीक आहे. सो सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट, वी आर डन विथ इट. नेक्स्ट, सिमिलर ऑर लाईक सर्ट्स. तिसरा कन्सेप्ट आपण बघितला होता, सिमिलर किंवा लाईक सर्ट्स काय असतात. तर ज्या सर्ट्स मध्ये रॅडिकंड सेम असेल. नाऊ आय डोंट थिंक यू नीड टू आय नीड टू रिपीट व्हॉट इज रॅडिकंड. मी ऑलरेडी इथे ॲरोज दिलेले आहेत रेड कलरचे, राईट. सो दोज आर रॅडिकंड्स. म्हणजे √2 जो आहे दॅट इज रॅडिकंड. सो इफ रॅडिकंड्स आर सेम, then in that case we say, so question 3 fourth one you will please solve. I didn't get it. Oh, all right. From the practice set, yeah, we'll do it, no worries. Yeah, sure. ठीक आहे. सो लाईक सर्ट्स म्हणजे काय, ज्यावेळेस सिम्प्लिफिकेशन आपण करू आणि सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर जे रॅडिकंड्स आहेत, विल कम्पेअर दोज रॅडिकंड्स अँड इफ दे आर सेम, देन विल से दोज आर सिमिलर सर्ट्स ऑर लाईक सर्ट्स. देर आर टू नेम्स, राईट. सो इतक्या कन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या. नाऊ लेट्स कम टू द क्वेश्चन फ्रॉम मानसी. दॅट इज क्वेश्चन नंबर, which question, Mansi, you're talking about? Question 3, fourth one. You will solve it. Are you talking about this one? Is it? Or this one? From practice set or from solved question? Okay, this one. You're talking about this one, right? I take it as this one. Practice set. All right. So classify the given pair of certs into like and unlike certs, right? ठीक आहे, आपला प्रॅक्टिस सेट पण तो जातोय. चालेल. सो आय थिंक आपण याची प्रॅक्टिस घेतली होती की वेदर दीज आर सर्ट्स ऑर नॉट. देन वी टेकन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर certs, justify. Now see, Manasi, this is very easy question. Okay, 6√3, this cannot be simplified further. Okay, so this remains as it is. 6√3 as it is rather. But 12 can be written as, now see, I will write 19 as it is under root. 12 can be written as 4 into 3, right? 4 3s are 12, correct? And if this 4 comes out, then it becomes 2. So 2 into 19, that is 38 under √3. So these are like certs. Okay, any doubts on this? These are like certs, or these are similar certs. कोणाला काही डाऊट किंवा कोणाचं वेगळं आन्सर येतंय? Anybody? Manasi, your question is cleared? Your doubt is cleared? Yes. Okay. All right. ठीक आहे. आय थिंक बाकीच्यांना काहीही डाऊट नाहीये. सो दॅट्स अ गुड थिंग. या, ओके. सो आता आपण लाईक सर्ट्स बघितले. त्यानंतर आपला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज कंपेरिझन ऑफ सर्ट. सो लेट ए अँड बी आर टू पॉझिटिव्ह रियल नंबर्स. इफ ए इज स्मॉलर दॅन बी, then A into A is smaller than B into A. Now, this is very simple concept. So sixth one. Okay, we'll take sixth one as well. Let me just finish this topic. I will take sixth one as well. Okay, let me just mark it so that I don't forget. Which one? Sixth one. This one. Yeah, this is also pretty easy. We'll take it. See, I will give you a hint. You'll do it yourself. Okay.
75 अंडर रूट 75 कैन बी रिटन एज 25 into 3. ठीक है, 25 into 3. Take 25 out of the radical sign, it becomes 5. So 5 under root 3. These are unlike surds. Sixth one is unlike surds. ठीक आहे, चलो. नाउ कंपॅरिझन. आता कंपॅरिझन करत असताना आपल्याला जर सपोज दोन नंबर्स दिले, सो वी कॅन इझिली कम्पेअर विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेसर. ठीक आहे. नाउ ए अँड बी असेच दोन नंबर्स आहेत. लेट अस सपोज ए इज 8 अँड बी इज 10. ठीक आहे, ए जो आहे तो 8 आहे आणि बी जो आहे तो 10 आहे. देन ए इंटू ए. आता ए इंटू ए म्हणजे काय, तर 8 इंटू 8 दॅट इज 64 होणार इथे. ठीक आहे, आणि 8 इंटू 10 दॅट इज 80 होणार, बरोबर. सो 64 इज अगेन गोइंग टू बी लेस दॅन 80. सो दिस इज द लाईन that it says. ठीक आहे, सो a square is smaller than ab. Similarly ab is smaller than b square, right? सो नाउ आता इथून आपल्याला काय कन्क्लुजन काढायचं एक्झॅक्टली. सी, इफ a is smaller than b, then a square is also smaller than b square. See, if a is smaller than b, then a square is also going to be smaller than b square. So here a and b both are real numbers, so they may be rational or surds. By using above properties, let us compare the surds. ठीक आहे, आपल्याला एकच प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची. इफ ए इज स्मॉलर देन बी, देन ए स्क्वेअर इज अगेन गोइंग टू बी स्मॉलर देन बी स्क्वेअर इटसेल्फ. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट वन. आपण आता फर्स्ट वन सॉल्व्ह करूया. सो फर्स्ट वन सॉल्व्ह करायच्या अगोदर, सी, 6 कॅन बी रिटन ॲज अंडर रूट 36 अँड अंडर रूट 2 स्टेज ॲज इट इज. इकडे 5 कॅन बी रिटन ॲज अंडर रूट 25, राईट. And 25 into 5, that is 125, and under root 27, 72. Sorry, my bad. Okay, so this is A and this is B. ठीक आहे, सो ए स्क्वेअर. आता अंडर रूट 72 चा जर स्क्वेअर केला तर आपण 72 येणार, आणि अंडर रूट 25 चा स्क्वेअर केला तर फक्त 125 येणार. 125. ओके, सो 125 इज बिगर दॅन 72. 125 is bigger than 72. So that's why the number or the number on the right side is bigger than the number on the left side. Even though आता इथे बघा, आपल्याला इथे 6 दिसत होता, इथे 5 दिसत होता, पण असं वाटलं की हा मोठा असेल, फर्स्ट वन वाला जो आहे तो मोठा असेल, बट दॅट इज नॉट द केस. वेन वी सॉल्व्ह इट, वी सी दॅट the number which looks smaller is actually the bigger number out of among those two numbers, right? So we just don't have to assume. We have to solve it. Now similar for the second one. See, आता 8 under root 3 and under root 192 हे दोन numbers आहेत आपल्याकडे. Now it clearly seems this number must be bigger. हा under root 192 मोठा असेल असं वाटतं, but let us see what happens. 8 ला जर आपण radical sign मध्ये लिहू तर 8 can be written as under root of 64 into 3 under root as it is, and on the right side under root 192 stays as it is. So 64 threes are, if you multiply 64 with 3, then it is again 192, and both are same. So even though the number looks different, they are not. They're similar numbers, or they're same numbers. Okay, similarly for the third one मध्येही तुम्ही अशाच प्रकारे सॉल्व्ह करून जस्टिफाय करू शकता किंवा प्रूव्ह करू शकता. ओके, नाउ ऑपरेशन्स ऑन लाईक सर्ड. आता ऑपरेशन्स कुठले कुठले होऊ शकतात, तर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन कॅन बी डन ऑन लाईक सर्ड्स. ओके, अनलाईक सर्ड्स नॉट बी ऍटलिस्ट ऍडेड ऑर सबट्रॅक्टेड. अनलाईक सर्ड जर असतील तर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन होऊ शकत नाही. मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन मे बी पॉसिबल. लेट अस फाइंड इट आउट. ओके, so see, first question is simplify 7 under root 3 plus 29 under root 3. आता under root 3 जो आहे तो दोन्ही मध्ये कॉमन आहे, so you can take it out common. 7 plus 29 is 36, so 36 under root 3 is our answer. Very simple. ठीक आहे, इथे under root 3 plus under root 3 under root 6 नाही होणार. That will be common. See, why it will be common? Because
these two are in multiplication. 7 and under root 3 are in multiplication. 29 and under root 3 are in multiplication. So if they both are in multiplication, then it can be taken out, separate out, right? So these two will be added and this one will be multiplied with it. Similarly, तुम्ही जर सबट्रॅक्शन करणार असेल तर 7 minus 29 होईल आणि अंडर रूट 3 कॉमन येईल and it will be minus 22 under root 3. Okay, and this will not be case for multiplication and subtraction. Okay, sorry, multiplication and division. This is only for addition and subtraction. Please keep your concepts like confused नाही व्हायचं. You have to categorize की म्हणजे आता मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन साठी सेम आहेत आणि मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन साठी सेम आहेत. ओके, सो दे आर लाईक कम्प्लिटली डिफरंट. ऍडिशन सबट्रॅक्शन आणि मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन या बऱ्यापैकी म्हणजे सेपरेट वी कॅन से वी यूज सेपरेट मेथड्स फॉर देम, राईट. सो आता आपण जे शिकतोय दॅट इज ओनली फॉर ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जे कॉमन काढायचं मी तुम्हाला बोलतो ना की यू कॅन टेक अंडर रूट 3 कॉमन, सो इट इज ओनली फॉर addition and subtraction. You may be taking it out in the multiplication and division as well, but keep it aside. Okay, don't think about it as of now. Yeah, so simplify this again. Under root 8, under root 8, under root 8, you can take it common आणि यांची ऍडिशन सबट्रॅक्शन जे काही ते करा. आय डोंट थिंक की तुम्हाला हे सांगायची आवश्यकता आहे बिकॉज यू नो इट व्हेरी वेल हाऊ टू डू इट, राईट. आता इथे जर बघणार तुम्ही की सिम्प्लिफाय करायचं आहे पण इथे इट सीम्स लाईक दे आर नॉट लाईक सर्ट्स. आणि प्लीज रिमेंबर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन ऍटलिस्ट लाईक सर्ट्स मध्येच होणार किंवा व्हायला पाहिजे किंवा होते. ओके, so what we have to do, we have to make sure and convert it into like sorts. How can we do that? 20 can be written as 4 into 5. 4 can be taken as 2. Under root 4 can be written as 2. Under root 5 remains as it is. 25 ला आपण 5 देऊ शकतो. Under root 5 as it is राहणार. मग आता इथे बघा under root 5, under root 5, under root 5. So it can be taken out and 8 plus 2 minus 5 म्हणजे 10 minus 5 is 5 under root 5. Okay, multiplication साठी तर सिंपलच आहे. Okay, see under root 7 into under root 42, just multiply the numbers and give the radical sign. That's it. ठीक आहे, 7 गुणिला 7 गुणिला 6. So 7 into 7 is nothing but 7 square, which can be taken out as 7, and under root 6 stays as it is. So it is an irrational number. Okay, that is just a note. Okay. All right. So students, तुम्हाला समजतंय की बाउन्सर जातोय. प्लीज बी ऑनेस्ट अँड टेल मी, आर यू अंडरस्टँडिंग इट ऑर नॉट? Because I have not taken your feedback on this. Are you understanding operations on like surds? Okay, please go slow. Understanding. Okay. Okay. All right. ठीक है. So I will take it a bit slow so that it will be easy for everybody to understand. Now divide the surds. See, this is under root 25. Divide by under root 5. We have to perform division. So division मध्ये similarly, see, under root 125 ला under root 5 ने divide करायचे. So we take radical sign out and 125 ला 5 ने divide करणार. So 125 divided by 5 is going to be 25, and under root 25 is nothing but 5. Okay, so I will take the revision again. Addition जर करायचे, like surds ची जर addition करायची, so you take the like or the number in the radical sign, separate it out. इथे बघा 7 under root 3 होतं plus 29 under root 3 होतं. So you took under root 3 common. 7 plus 29 is 36 and under root 3 is as it is. ठीक आहे, इथे कॉमन काढणार आपण. सबट्रॅक्शन मध्येही सेम. मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय? मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपण डायरेक्टली मल्टिप्लाय करणार 7 into 42 and we'll put a radical sign over it and we'll try to simplify it. Okay, we'll simplify it most of the times. Division मध्येही सेम. आता ही जर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायला सांगितलं, what you will do, you will simply multiply these two numbers and then you will try to simplify it or reduce it. So how it can be done? See, 50 can be written as 25 into 2. 18 can be written as 9 into 2.
सो 25 ला जर बाहेर काढणार तुम्ही, रॅडिकल साईनच्या बाहेर जर 25 ला, या यू नीड टू राईट इट ऑल्सो. प्लीज राईट इट. इट इज कंपल्सरी, बिकॉज मी जे तुम्हाला एक्झाम्पल्स इथे देतोय, मी जे एक्सप्लेन करतोय, अँड आय एम मेकिंग शुअर की यू हॅव इनफ टाइम. एकदम फास्ट नाही घेते, राईट? सो एक एक दोन दोन लाईनचे एक्झाम्पल्स आहेत. आय विल रिअली अप्रिशिएट इफ यू कुड राईट इट. मी जे सांगतोय त्या अगोदर ऐका, आणि असं तुम्हाला वाटलं की आता मला समजलंय, सो यू कॅन स्टार्ट रायटिंग. ठीक आहे? आणि ज्यांना समजलं नाहीये, दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट. वन्स यू समजल्यानंतर हे समजल्यानंतरच लिहायला सुरुवात करा. ठीक आहे? जोपर्यंत सांगतो तोपर्यंत ऐकायचं. ज्यावेळेस मी रिपीट वगैरे करत असेल त्यावेळेस तुम्ही लिहू शकता, तुमच्याकडे पुस्तक असेलच. ओके? So 25 can be taken out, and it can be written as 5 under root 2 into 3 under root 2 is equals to, आता बघा इथे अंडर रूट 2 कॉमन नाही निघणार. का कॉमन नाही निघणार? बिकॉज इट इज मल्टिप्लिकेशन. मी तुम्हाला बोललो ना की मल्टिप्लिकेशन मध्ये आणि ऍडिशन मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होणार. इथे जरीही अंडर रूट असेल तरीही इट विल नॉट बी टेकन ॲज कॉमन. Why? Because it is multiplication. So what we will do, we'll simply multiply. 5 into 3 is 15. 5 into 3 is 15. And under root 2 into under root 2 is 2. So 15 into 2 is 30. That's it. So the result of this is going to be 30 only. Note that the product and quotient of the two surds may be rational numbers, which can be observed in the example 6 and 7. So एक conclusion काय आलं बघा. This is a surd, 50 is a surd, 18 is a surd, right? Now 125, is it a surd? Yeah, it is a surd. 125 is a surd. Under root 5 is a surd. पण ज्यावेळेस आपण त्यांचा भागाकार केला किंवा मल्टिप्लिकेशन केलं, गुणाकार केला, आय एम सो सॉरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग मराठी वर्ड्स, भागाकार आणि गुणाकार, ओके, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. सो ज्यावेळेस आपण हे परफॉर्म केले ऑपरेशन्स त्यांच्यावरती, 125 is not a surd. Yeah, it's not a surd. That's what I'm talking. Yeah, right? Okay. Thanks for correcting if I, बोलताना जर मी चुकी केली असेल तर. या, सो माय पॉइंट इज, ज्यावेळेस आपण भागाकार किंवा गुणाकार करतोय त्यावेळेस इफ यू सी द आन्सर्स आर रॅशनल नंबर्स. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दॅट result of these operations is going to be rational, right? So 5 जो आहे हा result, this is also rational, this is also rational, 30 is also rational, right? Now rationalization of surd. If the product of two surds is a rational number, each surd is called a rationalizing factor of other surd. Now आता आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये काय बघितलं की if you multiply or divide two surds, then the result might be rational. It is not going to be always rational. म्हणजे always rational असेलच असं नाहीये, but there is chance that it may be rational. Okay. सो आता रॅशनलायझेशन करायचं म्हणजे एक्झॅक्टली काय करायचं की लेट अस सपोज वी हॅव वन नंबर. ओके, चला आपण एक एक्झाम्पल्स घेऊयात. सो एक्झाम्पल फर्स्ट, इफ सर्ड अंडर रूट 2 इज मल्टिप्लाइड बाय अंडर रूट 2. नाउ सी, आपल्याला दिलेला जो क्वेश्चन आहे, सो दॅट इज दिस, अंडर रूट 2 दिलेला आहे, आणि जर आपण त्याला अंडर रूट 2 ने मल्टिप्लाय केलं, सो अंडर रूट 2 मल्टिप्लाइड बाय अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 4, and under root 4 is nothing but 2, which is a rational number. So that means under root 2 is rationalizing factor of under root 2. I know it may seem a bit complicated, or I don't know whether you are understanding this or not, but जरीही हे वाचायला कॉम्प्लिकेटेड असलं तरीही it is very easy concept. Okay, under root 2 is a rationalizing factor of under root 2. Now what exactly we have to do, students, here is see, आपल्याला एक नंबर दिलेला असेल कुठलाही, and we have to make sure that जे आपण रिझल्ट आणणार आहोत, ओके, दोन नंबरच्या मल्टिप्लिकेशन, सो that should be a rational number, and I hope everybody is clear about rational and irrational number, right? Rational and irrational number, असं मला वाटतं की
तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. ठीक आहे. सो मल्टिप्लाय 2 इंटू सॉरी अंडर रूट 2 विथ अंडर रूट 8. सो अंडर रूट 2 ला जर अंडर रूट 8 बरोबर आपण मल्टिप्लाय करणार असू, सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 16. 8 दुने 16. राइट. सो अंडर रूट 16 is equals to 4. This is a rational number. So under root 2 is a rationalizing factor of under root 8. Under root 2 is a rationalizing factor of under root 8. Similarly, under root 8, sorry, similarly, 8 under root 2 is also rationalizing factor of under root 2. Now see, this is getting a little complicated. पण तुम्ही जर एक गोष्ट बघाल, सो हिअर अंडर रूट 2 इज देअर, अंडर रूट 2 इज देअर, अंडर रूट 2 आणि अंडर रूट 2 जर आपण मल्टिप्लाय केलं, सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 4 अँड विच विल रिझल्ट इन टू 2. ओके. इथे अंडर रूट 2 ला आणि अंडर रूट 8 ला जर मल्टिप्लाय केलं, सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 16. म्हणजे ज्यावेळेस मल्टिप्लिकेशन होणार आहे, सी रॅडिकल रॅडिकल सायन्स मध्ये जे नंबर्स आहेत त्यांचं मल्टिप्लिकेशन होत आहे, आणि जर इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वेअर नंबर, okay, it is a perfect square number, then that is a rationalizing factor. Now see, 6 under root 6, under root 16, under root 15 are the rationalizing factors of under root 2. Now we have to prove this. Okay, under root 6 कसा काय rationalizing factor असू शकतो? Can you check? Can you check? Can you perform, write on your notebook and try to multiply it? Under root 2 आणि under root 6 ला multiply करा, because I don't think it is a rationalizing factor. Answer is 6. Okay. कसं काय? कसं काय? आन्सर 6 कसं येईल? ओके. कोणी सॉल्व्ह करू शकतं का? मी तुम्हाला व्हाईट बोर्ड शेअर करतो. कोणी सॉल्व्ह करू शकतं का? इज एनीबडी लाइक कॉन्फिडंट अबाउट सॉल्विंग इट? आय विल शेअर व्हाईट बोर्ड विथ यू. Anyone? Raise your hand or put your name in the chat box, whatever you feel. It must be under root 8. It might be a printing mistake. Okay, Tanaji, you want to solve it? Okay, okay, okay. Wait, I will share whiteboard with you. Just allow me a second. Okay. Wait. I'm starting the whiteboard, and I hope you can write on it. Just give me a second. Just a second. Okay. So this is just for Tanaji. You will click on this link and you will start writing on the board. Okay. Nobody else will click on this. I will get to know. Okay. So people, can you see the whiteboard? Tanaji, you can click on that link in the chat box. Okay. Nobody else will click on it. And you can go to the whiteboard and you can start writing. I hope you enjoy doing. Can you do it? Are you able to do it? Yes, no?
Okay, I think maybe he is not able to write it. Okay, Tanaji, no worries. I will suggest you to practice this. This is the Jamboard, Google Jamboard. Okay, you can practice it after the class, and then you can write on the next in the next class. Okay, so I'm stopping the share of this whiteboard. Please do not click on the links, and allow me a second. I will stop the sharing. Okay, Tanaji, do you want to try once more? Or, okay, I think. Okay, Tanaji, I think you left because you had some problem maybe. So the whiteboarding thing we'll do in the next class. Okay. So students, this is for your homework. You can take it as your homework, and we have to find. You have to find out whether these are rationalizing factors of under root two or not. Okay. Now we will go to the example third. Okay. So in the example third, find the rationalizing factor of under root of 27. So under root of 27 can be written as under root 9 into 3. Okay, see here. So this 9 can be taken out. Okay, so it becomes 3 under root 3. Now under root of 27, we have simplified it as 3 under root 3. Okay, no worries if you left because of the network issues. Manish, if you have any question, you can simply put it in the chat box instead of raising hand, because I'm not sharing the whiteboard for now. I think you people may need to practice it a bit, and then we can do it. Okay. आपण व्हाईट बोर्डिंग जे आहे किंवा लिहिण्याची तुमची प्रॅक्टिस असेल किंवा यू कॅन डू इट, बट यू नीड टू प्रॅक्टिस इट फर्स्ट. ठीक आहे, चला. सो अंडर रूट 27 ला आपण लिहिलं 3 अंडर रूट 3, and now we have to find out the factor of rationalizing factor of 3 under root 3. Okay, so it is very simple. It is under root 3 itself. Now if you multiply this number with this, so it is going to be under root 3 into under root 3 is 3, and this 3 remains as it is. Okay, yeah, so this 3 remains as it is. This 3 is the multiplication of this under root 3 and under root 3. So 3 into 3 is 9, is a rational number. So we have rationalized it, but the rationalizing factor of under root of 27 is under root 3. Okay, so note that under root of 27 is equals to 3 under root 3, means 3 under root 3 into 3 under root 3 is again 9 into 3 is equals to 27. So again, this is also a rationalizing factor. This can be the rationalizing factor. This can be the rationalizing factor. So what is our conclusion from this example? Key, a number can have multiple rationalizing factors. ठीक आहे, म्हणजे अंडर रूट 27 ला आपण अंडर रूट 3 ने मल्टिप्लाय करूनही रॅशनलाइज करू शकतो, किंवा 3 अंडर रूट 3 ने मल्टिप्लाय करूनही रॅशनलाइज करू शकतो. सिमिलरली 4 अंडर रूट 3 ने मल्टिप्लाय करूनही रॅशनलाइज करू शकतो, किंवा 7 अंडर रूट 3 नेही मल्टिप्लाय करून रॅशनलाइज करू शकतो. पण व्हॉट इज द ट्रिक हिअर? व्हॉट इज द ट्रिक हिअर? ट्रिक हिअर इज अंडर रूट 27 ला आपण पहिले सिंपल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार, सिम्प्लिफाय करणार. मग त्यामुळे काय होईल की आपला जो रॅडिकंड असेल, सो दॅट इज 3 हिअर. ओके, सो अंडर रूट 3 इज अवर 3 इज द नंबर दॅट इज इन अवर रॅडिकल साइन. सो कुठलाही नंबरने, इफ द रॅडिकल ऑर द यु नो द नंबर इनसाइड रॅडिकल साइन और कुठल्याही सिमिलर सर्डने जर आपण मल्टिप्लाय करणार असू, लाईक सर्डने जर मल्टिप्लाय करणार असू, सो दॅट इज गोइंग टू बी द रॅशनलाइजिंग फॅक्टर. ठीक आहे, नाउ सी 3 under root 3 is a surd, and again under root 3 is a surd. Okay, this is also a surd, this is also a surd, this is also a surd, and these are rationalizing factors of this number or this number. Okay, मला असं वाटतं की खूप कन्फ्युजिंग झालं, त्याच्यामुळे मी सगळं एकदा इरेज करतो.
ओके, ठीक आहे. ऑलराईट. सो सी, अंडर रूट 27चा आपल्याला रॅशनलायझिंग फॅक्टर काढायचा होता, पण त्या अगोदर आपण काय केलं की त्याला सिम्प्लिफाय केलं. अंडर रूट 27ला सिम्प्लिफाय केलं, सो इट बिकेम 3 अंडर रूट 3. नाउ 3 अंडर रूट 3चा रॅशनलायझिंग फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. कुठलाही एक लाईक सर्डने जर आपण त्याला मल्टिप्लाय केलं, नाउ व्हॉट इज मीन्स बाय लाईक सर्ड, आय एम नॉट गोना टेल यू अगेन, राईट. सो जर लाईक सर्डने जर मल्टिप्लाय केलं, सो दिस इज अ लाईक सर्ड, दिस इज लाईक सर्ड, सो दॅट इज नथिंग बट द रॅशनलायझिंग फॅक्टर. Okay. Now rationalize the denominator of this. ओके. आता इथे आपल्याला रॅशनलाइज काय करायचं, डिनॉमिनेटर करायचं आहे. सो व्हॉट वी कॅन डू इज, आता इथे सिम्पली अंडर रूट 5 आहे, तर आपल्याला माहिती आहे की याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय असू शकतो, अंडर रूट 5 असणार, किंवा कुठलाही एक नंबर असू शकतो, बट द नंबर इनसाइड रॅडिकल साइन इज हॅज टू बी अंडर रूट 5, राईट. सो मग मोठा नंबर घेण्यापेक्षा वाय नॉट टेक द सिम्पलेस्ट नंबर. अंडर रूट 5चा सिम्पलेस्ट रॅशनलायझिंग फॅक्टर जो आहे तो अंडर रूट 5 आहे, बरोबर. सो मग 1 बाय अंडर रूट 5चा डिनॉमिनेटर जर आपल्याला रॅशनलाइज करायचं आहे, सी इथे न्यूमरेटरचं आपल्याला काही घेणं देणं नाही. ओके. व्हॉट इज आवर आस्क इज डिनॉमिनेटर शुड बी रॅशनलाइज्ड, म्हणजे रॅशनल नंबर असला पाहिजे डिनॉमिनेटरला. सो 1 बाय अंडर रूट 5 ला आपण काय करणार, अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 5 ने मल्टिप्लाय करणार. नाउ वाय वी आर मल्टिप्लाइंग दिस, बिकॉज अंडर रूट 5 मल्टिप्लाइड डिवाइड बाय अंडर रूट 5 इज 1. यांचं जर डिव्हिजन केलं तर 1 येणार, राईट. म्हणजे आपल्या एक्झाम्पलचा मिनिंग चेंज होत नाहीये, बट आपला जो पर्पज आहे तो सर्व होतोय. कसा, अंडर रूट 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 ने जर मल्टिप्लाय केलं, सो दिस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 बिकम्स 5, and this 1 into under root 5 becomes under root 5 itself. So our number has become under root 5 divided by 5, and the denominator is 5 and it is rational number, so we have rationalized the denominator. Okay, so this is the trick. Now again next question मध्ये तुम्हाला रॅशनलाइज करायचा आहे हा डिनॉमिनेटर. सो व्हॉट विल बी युअर रॅशनलाइजिंग फॅक्टर, सिम्पली अंडर रूट 7. आता मी तुम्हाला एक अवघड एक्झाम्पल देतो, ठीक आहे. सो लेट अस सपोज दिस इज माय नंबर 1 बाय लेट अस सपोज 3 अंडर रूट 17. तर तुम्ही याला मल्टिप्लाय आणि डिवाइड कशाने करणार, व्हॉट विल बी द सिम्पलेस्ट रॅशनलाइजिंग फॅक्टर फॉर यू, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड कशाने करणार. 3 अंडर रूट 17 दिले मी तुम्हाला, 1 बाय 3 अंडर रूट 17, आणि तुम्हाला त्याचा जो डिनॉमिनेटर आहे तो रॅशनलाइज करायचा आहे. सो व्हॉट विल बी युअर रॅशनलाइजिंग फॅक्टर स्टुडंट्स. Are you there? Are you connected with me, everybody? Okay, you are there. So what will be rationalizing factor, students? Under root 17. Exactly. बरोबर, अंडर रूट 17 असणार. सो सी, मला असं वाटतं की बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना जे काही झालंय ते एकतर आठवत नाही, आणि जे चालू आहे ते समजत नाही. सो इन दिस केस व्हॉट यू कॅन डू इज रिव्हिजन. ओके. आता नेक्स्ट क्लासला यायच्या अगोदर, ओके, आय विल पुट अ रिमाइंडर ऑन द ग्रुप. दुपारी रिमाइंडर टाकेल की यू हॅव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दॅट वी हॅव लर्नड. ठीक आहे. मग सगळ्यांनी रिव्हिजन करून यायचंय, बिकॉज रिव्हिजन तुम्ही करून नाही येणार तर मग तुम्हाला सोप्या सोप्या गोष्टी पण नाही समजणार. ओके, यू कॅन नॉट जस्ट डायरेक्टली अटेंड द क्लास. या अंडर रूट 17 देन मल्टिप्लाय 17 into 3. या ग्रेट, गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे. All right, so students, that's it for today. Okay, now let me just see which topic is having. No topic is pending. We just have to just directly jump on to the practice set. Okay, so before solving the practice set,
मला कुठलीही गोष्ट रिपीट करायची, रिवाइज करायची पुढच्या क्लासमध्ये गरज नाही पडली पाहिजे. सो यू जस्ट रिवाइज comparing the sorts, simplification, then their simplest form, okay, division and rationalizing the denominator. या सगळ्या गोष्टी रिवाइज करून या. आय वुड से की हे सगळे एक्झाम्पल्स जे आहेत तुम्ही घरी सॉल्व्ह करून पहा, आणि जर तुम्हाला कुठल्या एक्झाम्पल मध्ये प्रॉब्लेम येत असेल, सो आय एम हिअर टू टेक दॅट एक्झाम्पल. ठीक आहे. सो टेक दिस, practice it as your homework, do it, and after doing it, revise it before you attend the next class. ठीक है. Yeah, so that's it for today, students. Thank you so much for joining, and I will see you in the next class. Till then, bye bye and take care. Bye. You are free to leave the class. Yeah, bye, students.